ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ്. കഴിഞ്ഞ 2010 കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും കേരള ഗവൺമെന്റും കൂടി സംയുക്തമായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. 2 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന മീറ്റിംഗ് കേരളത്തിലെ 999 പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഇവിടെ വിളിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും പഞ്ചായത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി. രണ്ടുപേരെയും 2 സൈഡിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും 375 കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് MOU ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പല പ്രോജക്ട്സും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. We are not seriously doing anything about that. We are trying to do that. Now, to some extent, people blame the government. I agree, being part of the government, we have to blame some extent. You also need the support and cooperation of the people. Now, I'd like to repeat that again. Without the support and cooperation of the people whom you work for, there simply cannot be any serious infrastructure development. Rest is all talk. Now, this is something which I have been witnessing over the last several years. Now, why I am saying this thing? Let me give 1 or 2 examples here. Chairman Mr. Masrook mentioned this in his speech initially. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് വരെ പോകാനുണ്ടായി. സാറിന് പാലക്കാട് വരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ I advised him today, please don't go, because മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് വരെയുള്ള 15 kilometers, it is worse than some of the, I'm not saying this mockingly, but worse than some of the most undeveloped nations on earth, the roads there, condition. Okay, now why did this happen? I think we need to seriously introspect. You know, today, Kerala, every year, is having a power cut. 30 years back, when I was a student, school and college പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നും പവർ കട്ട് ഉണ്ട്. 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും പവർ കട്ട് ഉണ്ട്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. In civilized countries, power is 365 days, 7 days a week, 24 hours a day. Power outages വരുന്നത് once in 15 years, once in 20 years. Here you show me 1 day where your power doesn't go off. 1 day. Now this is the quality of life which we have been able to provide to our people. As I said initially, partially we have to blame, but I don't think the government should take the entire blame. Why? Because power വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ power projects വേണം. Power projects ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകും. We who pride ourselves to be the most literate society in India, to be the most educated section of people in this country, we who take great pride in our heritage, we who never stop talking about the greatness of the state, we are simply unable to clean up our environment, clean up our households. നമ്മൾക്കൊരു 60-ലധികം റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജുകൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ ബോട്ടിൽ നെക്സും ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ട്രാഫിക്കിലെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് കേരളം ലീനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ലീനിയർ ആയിട്ട് റെയിൽവേ ഉണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ മാത്രമാണ് കിഴക്കോട്ടും കൂടെ റെയിൽവേ ഉള്ളത്. മറ്റു നഗരങ്ങളിലെല്ലാം റൺ ത്രൂ റെയിൽവേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ROB പണിയാനായിട്ട് നമുക്ക്
ഏതാണ്ട് 60-70 ROPs പാസ്സാക്കി. ഒ രാജഗോപാല് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ 50 ROPs ഒറ്റയടിക്ക് പാസ്സാക്കി. അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 50% റെയിൽവേ തരുള്ളൂ, മറ്റു കാശ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ RBDCക്ക് ഉണ്ടായി, റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി. നമ്മളിതെല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോറിനേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ മലയാളീസ് റെഡി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൈകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് ആരും, ഇവിടെ കൈകൊള്ളിയിട്ട് ആളുകൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയും വേണ്ടാന്ന്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങുന്ന എയർപോർട്ട് പോലെ ഒരു CIL മോഡൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വരും, വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി വളരെയധികം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ we have to try all these options that other states have experimented, shown success, that other countries have shown success, other third world countries have shown success. So, well, it's after a long time that I have had this opportunity of listening to two very informative and extremely provocative presentations or talks, one by Jose and the other by Mr. Sohan. First of all, let me thank both of you and congratulate you for having told us something which most of us feel, but most of us cannot articulate the beautiful way in which both of you have done. Well, Tom has his limitations because he is a civil servant, but I admire you for your very forthright expression or exposition of what is happening around based on your experience. It is very poor consolation that what we have is better than what some other part of India has. So definitely we have a very, very large infrastructure deficit. Well, we will forget about the rest of the country for the time being, not because, I mean, that is the way to look at it, but for the sake of understanding and also with at least a vague idea or a vision of what Mr. Sohan said, doables for Kochi. Even today, Jose and I were talking about one of the problems that you mentioned, Mr. Sohan, and you also told about priorities, and we all realize that there are certain things which are absolutely must, others may be necessary, but they can wait. And I was told by somebody who knows me and who has been visiting Cochin for quite some time, off and on, is the sewerage problem in the city. I am told that this is something which is fairly serious, because it is not on the surface, nobody knows what is going on, what is happening, but it can be a major, major problem in the coming days unless it is tackled properly. Well, I really do not have any solution to that problem because I am not a technical person. I have not studied it. Tom and I were talking about, some of these large projects which are connected to the central sewerage system, which have been funded by the KSIDC. Well, frankly, I do not have any clear picture of even those projects, how the final disposal of the sewerage is. And it is one of the very, very, very basic necessities in a town like Cochin. So again, I won't get into many details of various things which we talked about because they are all known to us, and I cannot, I must say a word better than what both of them have said. So I don't get into that. What can we do on a very mundane, practical